Introduction to Savitri concentration. As we know that concentration is to going inward and centering around the psychic center or presence of the mother. So this is a one kind of sadhana, tapas, where we connect with the divine mother as a practice, especially during Navaratri where the cosmic energy in its eye end. So we want that energy to be filled up each of us who are already in the path of Mother and Sri Aurobindo, and also to everyone. So we read few lines and we stop and we concentrate. While reading the lines, you can chant with me, or if you feel like to be quiet, it is your choice. But if you read, it will be a collective chant, it will be a collective gathering, ardent aspiration towards Divine Mother to incarnate or manifest in us. So that is the real purpose behind this concentration. So we'll start our reading. Book of the Divine Mother, Canto 1, The Pursuit of the Unknowable. So we stopped yesterday where Ashwapati tries to go beyond his human level and to reach the higher spheres in order to get an answer for his tapas. Same way this kind of tapas we are observing this Navaratri. So more or less we are our path are woven together. So we stopped where he was standing before the overmental plane and he strives above to supramental. We don't want to go into that in detail. We understand the core message behind this, that Ashwapati's travel towards the inner plane as well as the plane beyond the mind. Page 307. All he had been and all towards which he grew must now be left behind or else transform into a self of that which has no name, alone and fronting an intangible force which offered nothing to the grasp of thought. His spirit faced the adventure of the inane, abandoned by the worlds of form he strove. A fruitful worldwide ignorance foundered here, thought's long, far-circling journey touched its close, and ineffective paused the actor will. The simple modes of being help no more, the structure's nescience, bills collapsing, failed. And even the spirit
that holds the universe fainted in luminous insufficiency, in an abysmal lapse of all things built, transcending every perishable support and joining at last its mighty origin. The separate self must melt or be reborn into a truth beyond the mind's appeal. All glory of outline, sweetness of harmony, rejected like a grace of trivial notes, expunged from being silence nude austere, died into a fine and blissful nothingness. The demiurges lost their names and forms. The great schemed worlds that they had planned and wrought, passed, taken and abolished one by one. The universe removed its colored veil, and at the unimaginable end of the huge riddle of created things appeared the far-seen Godhead of the whole. His feet, firm based on life's stupendous wings, omnipotent, a lonely seer of time, inward, inscrutable, with diamond gaze. Attracted by the unfathomable regard, the unsolved slow cycles to their fount return to rise again from that invisible sea. Page 308. All from his poisons born was now undone. Nothing remained the cosmic mind conceives. Eternity prepared to fade and seemed a hue and imposition on the void. Space was the fluttering of a dream that sank before its ending into nothing's deeps. The spirit that dies not and the Godhead self seemed myths projected from the unknowable. From it all sprang, in it is called to cease. But what that was,
no thought nor sight could tell. Only a formless form of self was left, a tenuous ghost of something that had been, the lost experience of a lapsing wave before it sank into a boneless sea, as if it kept even on the brink of naught its bare feeling of the ocean whence it came, a vastness brooded free from sense of space, an everlastingness cut off from time, a strange, sublime, inalterable peace, silent, rejected from it world and soul. A stark, companionless reality answered at last to his soul's passionate search, passionless, wordless, absorbed in its fathomless hush, keeping the mystery none would ever pierce. It brooded inscrutable and intangible, facing him with its dumb, tremendous calm. It had no kinship with the universe. There was no act, no movement in its vast. Life's question, met by its silence, died on her lips. The world's effort ceased, convicted of ignorance, finding no sanction of supernal light. There was no mind there with its need to know. There was no heart there with its need to love. All person perished in its namelessness. There was no second. It had no partner or peer. Only itself was real to itself. Page 309. A pure existence, safe from thought and mood, a consciousness of unshared immortal bliss. It dwelt aloof,
in its bare infinite. One and unique, unutterably soul. A being formless, featureless, and mute, that knew itself by its own timeless self, aware forever in its motionless depths, uncreating, uncreated, and unborn, the one by whom all live, who lives by none. An immeasurable luminous secrecy, guarded by the veils of the unmanifest, above the changing cosmic interlude, abode supreme, immutably the same, a silent cause occult, impenetrable, infinite, eternal, unthinkable, alone. Infinite, eternal, unthinkable, alone. End of Book 3, Canto 1. ஸோ இன்னைக்கு நாம் கேண்டோ 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொன்னது போல் அஸ்வபதியோடைய தேடுதல், அவருடைய தவம்,
இது நம்ம இன்றைய நம்ம தற்போது நாம் அனுஷ்டிக்கும் இந்த நவராத்திரியுடைய சிறப்பு அம்சமே கொலு. ஸோ இந்த கொலுவில் நம்ம ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா, ஃப்ரம் பாட்டம் டுவர்ட்ஸ் த டாப் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி ஆஃப் டிஸ்பிளே ஆஃப் டால்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இது என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் நமக்கு காட்டுது அப்படின்னா, நாம் அடிமட்டத்தில் இருக்கிற எவல்யூஷன் டுவர்ட்ஸ் த எவல்யூஷன், ஈச் இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட மனிதனின் அவனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நாம் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அந்த காலத்திலேருந்தே இந்த ஒரு வழக்கம் தமிழர்களிடையும் தமிழ்நாட்டிலும் சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா as well as northern part, I am not very sure, அந்த இந்த பழக்கம் இருக்கு. ஸோ இது நாட் ஜஸ்ட் அ செலிப்ரேஷன் ஆலோ, ஒரு விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெரிய கடவுளை அடைவது மட்டுமே தான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆஸ்பெக்டாக இருந்திருக்கு. ஆனால் எப்படி ஆகுது, காலம் மாறி இன்வல்யூஷனுக்கு நம்ம இருட்டில் போய் எப்படி நேற்று பார்த்த மாதிரி அந்த ஒரு குகைக்குள்ள தெய்வத்தின் ஒளியை நாம் அடைத்து வைத்துவிட்டு இருளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அஸ்வபதி பார்க்குறார். அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஒரு மக்கள் நல்லபடியாக வாழணுன்றது எப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒரு வேட்கையாக இருக்கு. அதாவது எல்லாருக்கும் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஒரு சிலருக்கு குடும்பம், ஒரு சிலருக்கு தன்னுடைய தனிப்பட்ட முன்னேற்றம், அது மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஈச் ஆஸ்பிரேஷன் இஸ் டேக்கன் டு த டிவைன் அலோன். அவங்க மட்டுமே அதை நமக்கு செயல்படுத்தி கொடுக்குறவங்கன்றத திரும்ப 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 ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் it was sown very deep into the heart. அப்படிதான் எங்க மதர் எனக்கு இந்த படிக்கட்டில் பார்க்கும்போது எனக்கு கொலுவோடைய ஞாபகம் தான் அப்படியே ரொம்ப அற்புதமாக தான் உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும். அந்த மேல் கொலுவில் முதல் அந்த மேல் படிக்கட்டில் பார்த்தா ரங்கநாதர், லலிதாம்பிகை, அப்புறம் பெரிய பெரிய கடவுளருடைய படம் இருக்கும். ஸோ ஓவர் மென்டல் பிளேன், இந்த பிளேனை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே மதர் கீழே அந்த குழந்தைகள் போல நாமும் அஸ்வபதியாக அரவிந்தர் முன் செல்ல நம்மளை அழகாக அரவணைத்து கொண்டு அன்னையை நோக்கி நம்மை அழைத்து கொண்டு செல்கிறார். அதுபோலவே அன்னை மகாசக்தி இறங்கி வருகிறார். ஒரு படிக்கட்டாய் இறங்கி இந்த சாதாரண படிக்கட் முதல் படியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கருணைக்காக, தெய்வ கருணைக்காக ஏங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாந்தரிடையே இறங்கி அருள் பாலிக்கின்றார். எவ்வளோ ஒரு அற்புதம் பாருங்க. எதை நம்ம இங்கே டிவைட் பண்ண முடியும்? நத்திங் கேன் பி divided into a separate event or a entity. It's all together, consummated together. Book of the Divine Motherல நம்ம பார்க்குற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து கொண்டிருக்கிற விஷயம்தான். இதை போல நம்மளுடைய பிளேன்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் பிளேன்ஸ் அவர் போகிற மாதிரி யோகத்தில் மட்டுமல்ல, அன்னையிடம் தியானம்தான் அன்னை அடைகிற ஒரே வழி மார்க்கம். அதோட கூட நாம் இப்படி படிக்கிற அரவிந்தர் அன்னையோடைய புத்தகங்கள். ஆனால் மெயினாக இந்த தியானத்தின் போது நாம் இறைவனை அடைகின்றோம். கண்டிப்பாக நாம் அவருடைய எல்லைக்கு நாம் நம்ம சாவித்திரி நம்மளை கொண்டு போகும். ஸோ இந்த கூட்டு முயற்சி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய பிரார்த்தனையும், மேலும் நாடு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் கடவுளின் காலடியில் அழகாக அது நகர்ந்து போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான பிரார்த்தனையும் வேண்டுகோளும். இதை நீங்கள் அனைவரும் இந்த 9 நாள்
என்னோட சேர்ந்து படிக்கும்போது இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை, இந்த collective aspiration will have a great effect. Thanks for joining me. நாளை நாம் சந்திக்கலாம். Thank you, mother. Thank you all. எல்லாரும் நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் உங்களுடைய இந்த குழுவை இந்த விதத்தில் வச்சு ஒரு 4 படியோ 5 படியோ தினமும் ஒரு படியாக ஒரு சிம்பாலிக்காக வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்முள் கொண்டு வரும்.